Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the independent events. We know that if A and B are two events such that probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B, then we can say that A and B are independent events. Otherwise we can't say about this. Okay, तो एना रिलेटेड આપણે ચેકિંગ ના ક્વેશ્ચન્સ પણ જોઈ લીધા છે. એક ક્વેશ્ચન મે જાતે આ કરો તમે બધાએ કરી દીધો. વેરી ગુડ. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન નંબર 9 of your exercise 13.2. હું ક્વેશ્ચન નથી લખતો, ભલે નાનો છે બટ સોલ્યુશન બહુ ઈઝી છે. क्वेश्चन તમે જાતે લખી લેશો. Question number 9. If A and B are two events such that probability of A equals to 1 by 4 and probability of B equals to 1 by 2. Probability of B equals to 1 by 2. And it is also given that probability of A intersection B equals to 1 by 8 also. Clear? Then find the probability of not A and not B. What do you mean by not A, not B? We have to find the probability of not A means A dash intersection, and means intersection, not B means B dash. Therefore we have to find the probability of A dash intersection B dash from the given data. આપણે જે ડેટા આપેલો છે એ ડેટા ઉપરથી જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ચલો, probability of A dash intersection B dash તો તમને ક્લિયર દેખાવું જોઈએ કે when we are using the De Morgan's law for the A dash intersection B dash, then we get probability of A union B whole dash. A union B whole dash. A dash intersection B dash can be written as A union B whole dash. And what is the probability of A union B whole dash? So we can say that it is equals to 1 minus probability of A union B. And how can we calculate the probability of A union B? We can calculate the probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. For that we have all the data. And any માટે આપણી પાસે બધો જ ડેટા અવેલેબલ છે જ. કેલ્ક્યુલેટ થઈ જશે. તો બહુ જ ઈઝી ટ્રીક છે. બીજી એક મેથડ બી છે જે સિમ્પલ છે. we have to find probability of A dash intersection B dash, which can be written as probability of A dash into probability of B dash, but there should be A dash and B dash must be independent events. એની માટે તમે એવું લખવું હોય probability of A dash intersection B dash equals to probability of A dash into probability of B dash. આવું લખવું હોય તો એક જ કન્ડિશન છે. there is one condition, A dash and B dash must be independent events. Same વસ્તુ છે. A intersection B equals to probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B. A અને B ની જગ્યાએ A dash B dash છે. તો એ વસ્તુ મારે પ્રૂવ કરવી પડશે તો જ લખાશે, બાકી નહીં લખાય. જો એ મારે પ્રૂવ કરવું હોય, જો A dash અને B dash ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ છે એવું પ્રૂવ કરવું હોય તો સિમ્પલ તમે A અને B ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ છે એવું પ્રૂવ કરી દો એટલે A dash B dash ઓબ્વિયસલી છે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ થવાની જ. એનો મતલબ કે કોઈ બી બે ઇવેન્ટ્સ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય તો એની કોરસ્પોન્ડિંગ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઇવેન્ટ્સ ઓલસો independent events. A final.
मतलब कि A અને B તમારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ પ્રૂવ કરવી પડશે ફોર પ્રૂવિંગ A dash and B dash are independent events. તો A અને B ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ કેવી રીતે પ્રૂવ કરી શકીએ? તો ચેક P of A intersection B equals to P of A into P of B થાય છે. Yes, જોઈ લો 1/4 into 1/2 which is equals to 1/8. Therefore A and B are independent events. જે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે એટલે A dash B dash ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય એટલે P of A dash intersection B dash equals to probability of A dash into probability of B dash લખાય અને પછી સોલ્યુશન આવડે છે આપણને. આ મેથડ બી છે. તમને જે મેથડ ઠીક લાગે એ કરજો. હું ફર્સ્ટ મેથડને પ્રાયોરિટી આપીશ. રીઝન આ કેસમાં થાય છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, પણ હરેક કેસમાં થાય એવું જરૂરી નથી. It is not necessary in all the cases they are independent events. એવું જરૂરી નથી. That means MCQ માં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ સિવાયનો હોય તમે આ જ મેથડથી સોલ્વ કરીને આન્સર લાવો તો આન્સર ખોટો આવે, ઓપ્શનમાં હોય બી ખરું. એટલે તમે શું લાગો કે સાચો હશે સર અમારો? બટ હું ફર્સ્ટ મેથડને પ્રાયોરિટી આપીશ. ગમે તે મેથડ તમારી બુકમાં આપીએ ડઝન્ટ મેટર. હું ફર્સ્ટ મેથડને પ્રાયોરિટી કેમ આપું છું કે યુનિવર્સલ મેથડ છે. It is universal method to solve this type of question. And a universal method ne જ આપણે priority આપી છે. So now for finding probability of A dash intersection B dash, so now we have to find probability of A union B whole dash. તો પહેલા તમારે probability of A union B whole dash find out કરવી પડે. Okay, which is equals to probability of A union B whole dash. And how can we find the probability of A union B whole dash, which is equals to 1 minus probability of A union B? Clear? And the formula for the probability of A union B is that the formula is 1 minus probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, curly bracket close. અને બધી જ વેલ્યુ તમારી પાસે અવેલેબલ છે. મૂકી દો. 1 minus probability of A is 1/4, probability of B is 1/2, and probability of A intersection B is 1/8. Simplify કરીને આન્સર કેલ્ક્યુલેટ કરશો. LCM also 8, that means you are getting 1 minus LCM 8. Simplification, I have said 2 plus 4 minus 1, 4 plus 2, 6 minus 1, 5, 5/8, 1 minus 5/8, you are getting 8 minus 5/8, that means 3/8 is your final answer. 3/8 is your final answer. Therefore you are getting probability of A dash intersection B dash equals to 3/8. Okay, this is your final answer. આ રીતે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. બહુ ઈઝી કેલ્ક્યુલેશન છે, આવડે એવું છે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સપોઝ તમે બીના લોજિકથી કર્યો હોય તો બી આ જ આન્સર આવે, એટલે ચિંતા નહીં કરવી કે સર કઈ મેથડથી કરીએ તો આન્સર સેમ અલગ આવે કે નહીં. કોઈ બી મેથડ કરો આન્સર સેમ આવે, લોજિક ખાલી સાચું હોવું જોઈએ. ક્લિયર છે? સારું, જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જતા રહીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 10, exercise 13.2, question number 10. In the question number 10 it is given that events A and B are such that બુકમાં જો તો ક્લિયર થાય અને તમને આઈડિયા બી આવી જશે કે આ ક્વેશ્ચનમાં શું કરવું પડશે. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A તમને કહ્યું છે પ્રોબેબિલિટી ઓફ A equals to 1/2 and probability of B equals to 7/12. Probability of B equals to 7/12. It is also given that probability of not A nor or not B, not A or not B equals to 1/4. What do you mean by probability of not A? Means A dash, or means union B dash.
probability of A dash union B dash, which is equals to 1 by 4, it is given here. State whether A and B are independent or not. A and B by events independent છે કે નહીં તમારે આન્સર આપવાનો છે. How can we say that if probability of A intersection B equals to probability of A into B, then we can say that they are independent events, otherwise we can't say. So for that we have to find probability of A intersection B. આપણી પાસે A intersection B નથી, probability of A and B છે, but A intersection B ની probability find out કરવી પડશે. For that the data is given here. Here probability of A dash union B dash is given. A dash union B dash, by using the De Morgan's law, we can write A intersection B whole dash. A intersection B whole dash, and for this we can write probability of A intersection B whole dash equals to, चलो आનો आंसर तो આપેલો છે 1 by 4. Therefore we can say that probability of A intersection B whole dash equals to 1 by 4. આની વેલ્યુ 1 by 4 છે ને. ચલો હવે એક કામ કરીએ, probability of A intersection B whole dash ની જગ્યાએ 1 માઈનસ લખી શકાય. 1 minus probability of A intersection B equals to 1 by 4. Make the subject probability of A intersection B, which is equals to 1, અને આ બાજુ લઈ જાઓ અને આ બાજુ લઈ જાઓ, 1 minus 1 by 4, then we will get the probability of A intersection B equals to 3 by 4. Probability of A intersection B equals to 3 by 4. Now check probability of A into probability of B. What is the answer of probability of A into probability of B? 1 by 2 into 7 by 12. This answer equals to 7 by 24. This answer equals to 7 by 24, which is not equals to 3 by 4. અને એ આન્સર આપણો 3 by 4 ને ઇક્વલ તો નથી જ. ક્લિયર છે? એનો મતલબ શું થશે કે they are not independent events, which is not equals to 3 by 4. That means here probability of A intersection B is not equals to probability of A into probability of B. Therefore events A and B are not independent. Okay, I events કેવી છે? Not independent. They are not independent. Okay, clear? Logic થી કામ કરશો તો ક્વેશ્ચન ઈઝી જ હોય છે આ ટોપિક ને રિલેટેડ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 11 જોઈએ. તો ક્વેશ્ચન બહુ ઈઝી છે, આવડે એવો જ છે, બરાબર? થોડુંક સમજી લેશો એટલે ક્લિયર થઈ જશે. ક્વેશ્ચન નંબર 11, એનું આખું કેલ્ક્યુલેશન હું તમને નહીં કરાવું, ખાલી હિન્ટ આપી દઈશ, વેલ્યુ પુટ કરતા શીખવાડી દઈશ અને બાકીનું કેલ્ક્યુલેશન તમે જાતે કરશો. Question number 11. In this question, given two independent events, બે તમને independent events આપી દીધી છે. The probability A and B such that the probability of A equals to 0.3 and probability of B equals to 0.6. ચલો બંને તમને independent events આપી છે. That means probability of A intersection B equals to directly calculation probability of A into probability of B. Question number 1 નો આન્સર. Question 1 માં શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? probability of A and B તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. Here statement લખશો પહેલા. Here A and B
are independent events એવું આપેલું છે એટલે લખી શકાય otherwise independent event therefore probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B value મૂકી simplification કરશો answer આવી જશે second question second you have to find probability of A and not B probability of A and not B જ્યારે B હવે આ ક્વેશ્ચન નો શું કરશું સોલ્યુશન probability of A and not B means A and means intersection not B means B dash not B that means B dash now see in this question A and B are independent events A and B independent events છે but A intersection B dash to find out કરવો હશે તો તમારે A અને B dash equals to independent events prove કરવું પડશે તો જ તમે ડાયરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો અધરવાઇઝ ના કરી શકાય અધરવાઇઝ ડાયરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેશન ના કરી શકાય પણ સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખી લેજો હવે કોમન વસ્તુ છે here this લખશો A and B are independent events therefore we can say that A dash and B dash are also independent events as well as A and B dash are independent events same way A dash and B are also independent events બધી જ independent events થાય કોઈ બે એકનો ડેશ લઈ લો તો બી ચાલે બંનેનો ડેશ લઈ લો તો પણ ચાલશે એટલે કોઈ જ રેસ્ટ્રિક્શન નથી means so here A and B are independent events લખશો therefore A and B dash are also independent events ધ્યાન રાખજો હું એક સ્ટેટમેન્ટ નથી લખ્યું તમારે લખવાનું ઓકે here A and B are independent events therefore A and B dash are also independent events therefore probability of A intersection B dash which can be written as probability of A into probability of B dash how can we obtain probability of B dash 1 minus probability of B like this answer next the third question in the third question we have to find probability of A or B probability of A or means union we have the formula for find probability of A union B which is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B we have all the three data ત્રણેય data available છે next the fourth question the fourth one probability of neither A nor B neither A એટલે A B નહીં B પણ નહીં that means probability of neither A nor B which is equals to we can say that probability of A intersection B whole dash and this is equals to 1 minus probability of A intersection B and we have the data probability of A intersection B નો આન્સર આપણી પાસે અવેલેબલ છે એટલે ડાયરેક્ટલી તમારા ફોર્થ ક્વેશ્ચન નો પણ આન્સર આવી જશે બરાબર તો આ બધા ક્વેશ્ચન જે ઈઝી છે આવડે એવા ક્વેશ્ચન્સ છે તમે સાથે પ્રોપરલી સોલ્વ કરી શકો છો એ બહુ ડિફિકલ્ટ નથી બરાબર તો શાંતિથી આ ચારે ક્વેશ્ચન્સના પ્રોપર આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેશો કોઈ તકલીફ નહીં આવે neither A nor B ક્લિયર ચાલો જોઈએ એકવાર sorry see here it was my mistake neither A nor B that means probability of A union B whole dash neither A nor B means A union B આખાનો dash આવશે ઓકે એટલે અહીં થોડુંક ચેન્જ આવશે A union B whole dash અહીંયા તમારે 1 minus probability of A union B મારી એક નાની મિસ્ટેક છે
neither A nor B, not A or not B એટલે થશે probability of A dash union probability of B dash in ours, not A or not B એવું લખ્યું હોય તો આવશે, but neither A nor B એટલે A union B whole dash ધ્યાન રાખજો, સિમ્પલ વસ્તુ છે અને એનો આન્સર 1 માઈનસ probability of A union B એટલે probability of A union B તમને કઈથી મળી જશે અને એ આન્સર તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો. ક્લિયર? એટલે તમને પ્રોપરલી આન્સર મળી જશે. તો ધ્યાન રાખજો, થોડુંક નાનું કરેક્શન કરી દો. બરાબર, મારી ઉતારમાં મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, જોઈ લો ફટાફટ. Now, see the next question. હવે જે નેક્સ્ટ ટુ ક્વેશ્ચન જે જોવા જઈ રહ્યા છે ને, બંને ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એમસીક્યુ લોજિક માટે આવા ક્વેશ્ચન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમસીક્યુમાં આવા લોજિકના ક્વેશ્ચન્સ બહુ બધા પૂછતા હોય છે, એટલે ધ્યાનથી સમજો. આ બંને ક્વેશ્ચન્સનું ડિસ્કશન થોડુંક વ્યવસ્થિત આપણે સમજી લઈએ પ્રોપરલી. ક્વેશ્ચન ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 12. A die is tossed thrice. તમે 3 વખત ડાઈ ટોસ કરી, ઓબ્વિયસલી છે કે 3 ટાઈમ્સ તમે ડાઈ ટોસ કરો એટલે ટોટલ 6 6 36 6 216, ટોટલ 216 આઉટકમ્સ આર પોસિબલ. બરાબર, તો બધા 216 આઉટકમ્સ તો સેમ્પલ સ્પેસમાં લખવાના નથી. બરાબર, જોઈ લે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં શું છે. ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ગેટિંગ એન ઓડ નંબર. ઓકે, એટલે 135 at least once. At least once નો મતલબ કોઈ બી એક જગ્યાએ આવવો જોઈએ. મતલબ કે ફર્સ્ટ ઇવેન્ટમાં આવે તો બી વાંધો નથી, પછી બાકીના બે નંબર કોઈ બી હોય. સેકન્ડમાં આવે પહેલા બેમાં ના હોય તો બી વાંધો નથી. ક્લિયર? થર્ડમાં આવે અને પહેલા બેમાં ના હોય તો પણ વાંધો નથી. એવું થાય ફર્સ્ટ અને સેકન્ડમાં ઓડ નંબર આવે, થર્ડમાં ના હોય તો બી ચાલે. સેકન્ડ થર્ડમાં ઓડ નંબર આવે, ફર્સ્ટમાં ના હોય તો બી વેલિડ છે. અને ફર્સ્ટ થર્ડમાં ઓડ નંબર હોય, સેકન્ડમાં ના હોય તો બી વેલિડ છે. અને ત્રણમાં ઓડ નંબર હોય તો પણ આપણે તો રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટીમાં આવે જ ને, એટલીસ્ટ વન્સ મીન્સ વન ઓર મોર ધેન વન ટાઈમ ઓડ નંબર આવવો જોઈએ. મતલબ કે એક પહેલા નંબર પર, સેકન્ડ નંબર પર યા फिर થર્ડ નંબર કોઈ બી એક જગ્યાએ એક વખત આવે તો ત્રણ વસ્તુની પ્રોબેબિલિટી આપણે પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B ડેશ ઇન્ટરસેક્શન C ડેશ. જો ફર્સ્ટ ટ્રાયલમાં ઓડ આવે, સેકન્ડ ટ્રાયલમાં ઓડ આવે, થર્ડ ટ્રાયલમાં ઓડ આવે અને ABC નામ આપીએ તો પ્રોબેબિલિટી શું થાય? પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B ડેશ ઇન્ટરસેક્શન C ડેશ પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ડેશ ઇન્ટરસેક્શન B ઇન્ટરસેક્શન C ડેશ. B માં આવે બાકી બે માં ના આવે. પછી પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ડેશ ઇન્ટરસેક્શન B ડેશ ઇન્ટરસેક્શન પ્રોબેબિલિટી ઓફ C. બરાબર, C આવે. એ જ રીતે પહેલા બે માં આવે, ત્રીજામાં ના આવે એટલે A ઇન્ટરસેક્શન B ઇન્ટરસેક્શન C ડેશ. પછી A ઇન્ટરસેક્શન B ડેશ ઇન્ટરસેક્શન C. એ જ રીતે A ડેશ ઇન્ટરસેક્શન B ઇન્ટરસેક્શન C. અધરવાઇઝ ત્રણેયમાં આવે એટલે A ઇન્ટરસેક્શન B ઇન્ટરસેક્શન C. બરાબર, આ થઈ તમારું લોજિક અને આ લોજિક પર તમે કામ કરો છો. તો મતલબ કે તમારે ટોટલ 7 પ્રોબેબિલિટી ઓબ્ટેન કરવી પડશે. એન્ડ વી નો ધેટ કે ફર્સ્ટ ટ્રાયલમાં જે નંબર આવશે એની ઇફેક્ટ સેકન્ડ ટ્રાયલમાં કોઈ જ ના પડે, એની કોઈ જ ઇફેક્ટ ના આવે. ક્લિયર? मतलब they are independent events मतलब के probability of A intersection B intersection C can be written as probability of A into probability of B into probability of C. मतलब individual probability નું multiplication થી ડાયરેક્ટ આન્સર મળી જવાનું છે. but total 7 probability calculate કરવી it is a difficult thing for us. આપણી માટે એક ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે. એટલે ટોટલ પોસિબિલિટી શું છે? 8 જ છે અને એમાંથી એક જ પોસિબિલિટી છે જે નથી આવતી, બાકીની સાથે 7 પોસિબિલિટી પોસિબલ છે. એટલે જોઈએ ક્વેશ્ચનમાં પહેલા તો ઇવેન્ટ એઝ્યુમ કરીને કામ કરીએ, શાંતિથી સમજી લો. તો
let event A શું assume કર્યું getting odd number on first try पहला ट्राई में odd number आई चलो event B same way getting odd number on second try same way the next event C getting odd number on third try માં ઓકે અને હવે જોઈ લો now required probability શું થશે તમારી required probability that means your probability of getting odd number તમારી required probability શું છે getting odd number at least once એક વાર તો આપવો જ જોઈએ એનાથી વધારે વખત આવે તો પણ ચાલશે એટલે કે probability of A એટલે એક જ વાર આવે ને ફર્સ્ટ ટ્રાય માં આવે બાકીના બે ટ્રાય માં ના આવે means B dash C dash same way probability of A dash B C dash એટલે સેકન્ડ ટ્રાય માં આવે પહેલા બે માં ના આવે અને same way A dash B dash અને થર્ડ ટ્રાય માં આવે સેમ લોજિક probability of પહેલા બે ટ્રાય માં આવે થર્ડ માં ના આવે probability of પહેલા ટ્રાય માં આવે બીજા ટ્રાય માં ના આવે ત્રીજા ટ્રાય માં આવે પહેલા ટ્રાય માં ના આવે બીજા અને ત્રીજા ટ્રાય માં આવે સેમ વસ્તુ ત્રણેય ટ્રાય માં ઓડ નંબર આવે આ ટોટલ સાથે 7 પ્રોબેબિલિટી ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ થાય અને બધી જ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ છે તો here A B and C are independent events એ લખી દઈએ છીએ here A B and C are which type of events independent events અને હવે તમને બધાના ફોર્મ્યુલા મૂકીને કેલ્ક્યુલેટ કરતા આવડે છે બટ એવું કરવાનું છે કે હું તમને સિમ્પલ લોજિક આપી દઉં એક બધી જ પોસિબિલિટી કરીએ ને એક એવી પ્રોબેબિલિટી કે તેને 3 માં ઓડ નંબર ના આવે અને એ બધાનું એડિશન 1 થાય એટલે કે 1 માઈનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A dash intersection B dash intersection C dash ત્રણ ટ્રાયલમાં ઓડ નંબર ના આવે લો બરાબર ક્લિયર ટોટલ પ્રોબેબિલિટી માંથી એટલે કે 1 માંથી ત્રણ માં ઓડ નંબર ના આવે એ સબટ્રેક્ટ કરી લો અને તમારો આન્સર થઈ જાય 1 minus probability of A dash into probability of B dash into probability of C dash. How can we write like this? Because A, B and C are here A, B and C are independent events. Therefore, A dash, B dash and C dash also are independent events. આપણે reason માં લખી દઈશું here A, B and C are which type of events? Independent events. Therefore, independent events. Therefore, A dash, B dash, and C dash are also independent events. Upon independent events of stages. Okay? ચલો અને હવે probability of A dash કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રહી એની માટે ચલો probability of A first try માં odd number આવે એની probability શું થાય
ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં ઓડ નંબર આવે એની જો પ્રોબેબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તો ઓબ્વિયસલી છે ઓડ નંબર કેટલા છે 3 અને ડિવાઈડ બાય 100 એટલે 1/2. સેમ વે સેકન્ડ ટ્રાયમાં ઓડ નંબર આવે એની પણ પ્રોબેબિલિટી 3/6 ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે એટલે તમે સેપરેટલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. થર્ડ ટ્રાયમાં ઓડ નંબર આવે એની બી પ્રોબેબિલિટી 1/2 થાય અને એ જ રીતે પ્રોબેબિલિટી ઓફ a dash also 1/2, probability of b dash also 1/2, and probability of c dash also 1/2. Therefore you are getting the answer, the required probability equals to 1 minus 1/2 into 1/2 into 1/2 means 1 minus 1/8. Therefore your answer is 7/8. નીચે સ્ટેટમેન્ટ લખજો ખાસ તમે સ્ટેટમેન્ટમાં શું લખશો therefore the answer is શું આન્સર થશે therefore the required probability of getting an odd number at least once is 7/8. અને આવા ક્વેશ્ચન આ લોજિકના ક્વેશ્ચન તમે ક્યાં પૂછી શકે એમસીક્યુ ના ફોર્મમાં પૂછી શકે એટલે ધ્યાન રાખજો મીનિંગ સમજી લો કે at least once એટલે મીનિંગ આ થાય અને આ જ મીનિંગ ને તમે બીજી રીતે બી લખી શકો. એક જ ઓપ્શન રહ્યો ને કે 3 એ 3 માં ઓડ નંબર ના આવે એ તમે કાઢી નાખો ટોટલ પ્રોબેબિલિટી ઓલવેઝ 1 થાય એવું તમને ક્લિયર છે. sum of all the probability equals to 1. આ લોજિક તો આપણને બધાને ક્લિયર જ છે એટલે આ રીતે તમે એનો આન્સર કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે એટલે ફાઇનલ આન્સર સ્ટેટમેન્ટના ફોર્મમાં લખી દઈશું આપણે therefore the required probability of getting odd number at least once is 7/8. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર સ્ટેટમેન્ટના ફોર્મમાં આન્સર આપી દો એટલે ક્લિયર થઈ ઓકે. તો આ રીતે તમે આખા ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન કરી શકો છો. બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે, બહુ હાર્ડ નથી, લોજિકલ ક્વેશ્ચન છે. એમસીક્યુ માં પૂછાય એટલે સીધું આ લોજિક એપ્લાય કરી સોલ્યુશન. આવું નવું ઓડ નંબરની જગ્યાએ ઇવન નંબર માટે ચેન્જ કરીને બી પૂછી શકે છે. ધ્યાન રાખજો એટ લીસ્ટ વન્સ ની જગ્યાએ એટ લીસ્ટ ટ્વાઇસ પૂછી પણ શકે છે. એટ લીસ્ટ ટ્વાઇસ પૂછે તો તમારે બે વખત એટ લીસ્ટ ટ્વાઇસ એટલે 2 ઓર મોર ધેન 2 ટાઈમ્સ આવવું જોઈએ. મતલબ કઈ પ્રોબેબિલિટી આવશે ત્યારે એક આ અને આ ચાર પ્રોબેબિલિટી અને એ ટાઈમ પછી તમારે ચારે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કેલ્ક્યુલેટ કરવી જ પડશે. ટોટલ 8 હોય એમાંથી 4 આવી ગયા બરાબર. 8 પોસિબિલિટીમાંથી 4 લેવાની છે તો અડધી થઈ જ ગઈ. પછી બધી ઇન્ડિવિડ્યુઅલી કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડશે બરાબર. ક્લિયર છે? હા. એટ મોસ્ટ 3 ટાઈમ્સ પૂછે. એટ મોસ્ટ 3 ટાઈમ્સ મીન્સ 3 or less than 3 times. 3 વખત હોય કાં તો 3 કરતા ઓછી વખત હોય તો શું આવે? તો એટ મોસ્ટ 3 ટાઈમ્સ પૂછે તો એનો લોજિક તમે વિચારો 3 or more less than 3. At most 3 times means 3 or less than 3 time odd number આવે તો બી ચાલે, 2 ટાઈમ આવે તો બી ચાલે, 1 ટાઈમ આવે તો પણ ચાલે અને 0 ટાઈમ આવે એટલે એક વખત ના આવે તો પણ ચાલે. એટલે આ બી ચાલશે અને એ બધાનું એડિશન 1 થાય. આને બે એડ કરવી પડે એટલે બધાનું એડિશન થશે 1. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર બરાબર. ક્લિયર? તમે જોઈ લેજો 216 આઉટપુટ આવી જશે, બધા જ આઉટકમ્સ આવી જશે. ક્લિયર? એટલે આ થયું તમારું લોજિક. તમે જે રીતે વિચારતા એટ મોસ્ટ 2 ટાઈમ્સ પૂછે, એટ મોસ્ટ 2 ટાઈમ્સ એટલે 2 ઓર લેસ ધેન 2 ટાઈમ્સ. બે વખત આવે તો બી ચાલે, એક વખત આવે તો બી ચાલે, 0 ટાઈમ આવે તો બી ચાલે. એટલે કયું નહીં ચાલે? 3 વખત આવશે એ નહીં ચાલે. તો 1 minus
ત્રણેય વખત આવે A ઇન્ટરસેક્શન B ઇન્ટરસેક્શન C. 1 માઈનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B ઇન્ટરસેક્શન C. તમારો આન્સર પૂરો. ક્વેશ્ચનનો આન્સરનું સોલ્યુશન આ જ આવશે, 7/8 જ આવશે. ક્લિયર? તો લોજિક સમજો, મારા ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ ડિસ્કસ કરવો હતો, બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન લેવો નથી હવે, બરાબર? એટલે આ MCQ માં આ રીતે ટ્વિસ્ટ કરીને, ચેન્જીસ કરીને ક્વેશ્ચન્સ બનાવી શકે છે. લોજિક સમજી લેજો તો લોજિક ઉપરથી તમને બધા જ આન્સર આવી મળી જશે, બરાબર? બાકીના ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જઈશું. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો માટે. થેન્ક યુ વેરી મચ.